Hello students, 12th standard biomass students க்கு கடைசி எக்ஸாம் பயாலஜி எக்ஸாம் வரக்கூடிய 23ஆம் தேதி நடக்குது. இது 23ஆம் தேதி நடக்கக்கூடிய இந்த பயாலஜிக்கு எப்படி வந்து இந்த 5 நாள் நம்ம படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டடி பிளானரும் இந்த பயாலஜியில் பயோபாட்னியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கொஷின்ஸ் என்னென்ன 5 மார்க்கும் 2 மார்க் 3 மார்க்கும் என்னென்ன அப்படின்றதையும் ஒரே வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். லைக் போடுங்கப்பா, தயவு செஞ்சு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் திரும்ப இந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் லைக் பட்டனை எந்த அளவுக்கு கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு போகும். ஸோ ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு எனக்காக நான் போடக்கூடிய எஃபர்ட்காக அந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். சரியா? அதுக்கு முன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனாலும் பண்ணிக்கோங்க. வாட்ஸ்அப் சேனல்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த 5 நாள் டைம் இருக்குதா? இந்த 5 நாளில் பாட்னிக்கு 2 நாள், ஜுவாலஜிக்கு 2 நாள், இப்படி நம்ம அலாட் பண்ணிக்கிறணும். நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு 2 நாள் பாட்னியில் இருக்கக்கூடிய 10 சாப்டர் தரவு பண்ணுறோம். அடுத்த 2 நாள் ஜுவாலஜியில் இருக்கக்கூடிய 12 சாப்டர் தரவு பண்ணுறோம். இந்த 4 நாளில் நம்ம பயாலஜி படித்து எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோன்னா 5ஆவது நாள் நம்ம ரிவிஷனுக்காக மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஃபுல் கான்செப்டையும் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ரிவிஷன் பண்ணிக்கிட்டாலும் ஓகே. அப்படி இல்லைன்னா நீங்களே ஒரு செல்ஃப் அனலைசிஸ் மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி எழுதி பார்த்துக்கிட்டாலும் ஓகே. அப்படியும் இல்லைன்னா ஏதாவது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா க்ரியேட்டிவாக 1 மார்க் க்ரியேட்டிவ்லாம் அந்த மாதிரி கம்பல்சரி கொஷின்ஸ்க்கெலாம் நீங்கள் அதுக்குன்னு தனியாக நீங்கள் அந்த ஒரு நாளை அலாட் பண்ணிட்டாலும் ஓகே. அது உங்களுடைய விருப்பம். சரியா? அந்த சாப்டர் படிக்கும்போதே அதில் இருக்கக்கூடிய க்ரியேட்டிவ் கொஷின்ஸையும் கம்பல்சரி கொஷின்ஸையும் சேர்த்து படிச்சுட்டு வந்துடுறது தான் நல்லது. என்னை கேட்டிங்கன்னா அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு நாள் அலாட் பண்ணி படிக்காமல் அந்த சாப்டர் கவர் பண்ணும்போதே அதில் இருக்கக்கூடிய க்ரியேட்டிவ் 1 மார்க்கையும் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பல்சரி 2 மார்க் அண்ட் 3 மார்க் கொஷின்ஸையும் நம்ம 2 மார்க் படிச்சுட்டு வந்துட்டோம். 2 மார்க்கில் கம்பல்சரி வராது, 3 மார்க்கில் மட்டும் தான் கம்பல்சரி வரும். ஸோ அதையும் அப்படியே சைட் பை சைடாக படிச்சுட்டு வந்துட்டிங்கன்னா நல்லது. அதுக்குன்னு தனி நாள் அலாட் பண்ணாமல். சரியா? ஓகே. இப்போ 18ஆம் தேதி புதன்கிழமை சென்டம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாட்னியில் சாப்டர் 1, 2, 3, 4, 9 இந்த 5 சாப்டர் படிக்கிறீங்க. ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சாப்டர் 1, 2, 3, 5 இந்த 4 சாப்டர். பாஸ் மார்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சாப்டர் 1, 2, 3 இந்த 3 சாப்டர் மட்டும் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும். முதல் நாளில் சென்டம்க்கு 5, ஆவரேஜுக்கு 4, பாஸ் மார்க்குக்கு 3 சாப்டர். அடுத்து 19ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையும் பாட்னி தான் படிக்கிறோம். பாட்னியில் சென்டம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீதி 5 சாப்டர், சாப்டர் 5, 6, 7, 8, 10. ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 4 சாப்டர், சாப்டர் 4, 6, 9, 10. பாஸ் மார்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2 சாப்டர், சாப்டர் 4, 5 மட்டும். சரியா? ஸோ இந்த 2 நாளில் இப்படி நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. பாட்னியை படித்து முடிச்சிருங்க. அடுத்து 20ஆம் தேதி ஃப்ரைடே இன்னைக்குன்னு ஜுவாலஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஜுவாலஜியில் சென்டம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சாப்டர் 1, 2, 4, 5, 6, 12 6 சாப்டர் படிக்கணும். ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 5, 1, 2, 3, 4, 5. பாஸ் மார்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 3 சாப்டர் தான், சாப்டர் 1, 2, 3 மட்டும். அதுக்கப்புறம் 21ஆம் தேதி 4ஆவது நாள் சனிக்கிழமை அன்னைக்குன்னு சென்டம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜுவாலஜியில் சாப்டர் 3, 7, 8, 9, 10, 11 இந்த 6 சாப்டர். ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சாப்டர் 9, 10, 11, 12 இந்த 4 சாப்டர். பாஸ் மார்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சாப்டர் 4 and 5 இந்த 2 சாப்டர்ஸ் மட்டும். சரியா? ஸோ சென்டம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எல்லா சாப்டர்ஸுமே தரவு பண்ணணும். ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த பாட்னியில் 8 சாப்டர், ஜுவாலஜியில் ஒரு 9 சாப்டர் மட்டும் படிச்சுட்டிங்கன்னா போதும். அபோவ் 80 எடுக்கலாம். சரி, 70க்கே அபோவ் 60 எடுக்கலாம். பாஸ் மார்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் 5 சாப்டர் மட்டும், இதில் 5 மட்டும் படிச்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும். நீங்கள் நல்ல மார்க், டீசெண்டான மார்க்கோட பாஸ் பண்ணிடலாம். சரியா? அடுத்து கடைசி 22ஆம் தேதி நான் சொன்ன மாதிரி மறுபடியும் எல்லா கான்செப்டையும் ஒரு தடவை என்ன பண்ணிக்கிறீங்க, ரிவைஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. இதுதான் பெட்டர். சரியா? அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் அந்தந்த சாப்டர் படிக்கும் போதே அதில் இருக்கக்கூடிய க்ரியேட்டிவ் கொஷின்ஸையும் கம்பல்சரி கொஷின்ஸையும் படிச்சுட்டு வந்துடுறது நல்லது. சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்தந்த கேட்டகரிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகிடலாம். இப்போது நம்ம பயோபாட்னியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அந்த 5 மார்க் 2 மார்க் 3 மார்க் என்னென்னன்றதை பார்க்கலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ பயோபாட்னியில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான 5 மார்க் கொஷின்ஸ் அண்ட் 2 மார்க் 3 மார்க் கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லிடுறேன். பயோசுவாலஜிக்கு தனியாக பார்க்கலாம். சரியா? தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் 2 பேருக்குமே கொடுத்துருக்கேன். இங்கிலீஷ் மீடியமுடைய கொஷினை மட்டும் ரீட் பண்ணுறேன். தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன் பார்த்துக்கிறங்க. சரியா? Explain the objectives of afforestation. Explain the basic concepts involved in plant tissue culture. What are the steps involved in protoplast culture? How do sacred groves help in biodiversity conservation? What is 10% law? Explain with example. Distinguish between continuous variation and discontinuous variation. Explain how dispersal by animals differs from dispersal by air. What is single cell protein? Mention its application. Write the objectives of plant breeding.
Enumerate the characteristic features of anemophilous flower. Explain the mechanism of decomposition. Explain the structure of ovule with a suitable diagram. Give a concise account on steps involved in fertilization of an angiosperm plant. Give a detailed account on parthenocarpy. Add a note on its significance. Discuss the steps involved in microsporogenesis. Enumerate the characteristic features of entomophilous flower. What is endosperm? Explain the types. Explain dihybrid cross. Describe dominant epistasis with an example. Difference between incomplete dominance and codominance. Bring out the inheritance of chloroplast gene with an example. Explain the incomplete dominance. Explain the mechanism of crossing over. Mention the applications of biotechnology. Explain the steps involved in rDNA technology. Write the advantages and disadvantages of BT cotton. Enumerate anatomical adaptation of xerophytes. What are the advantages of seed dispersal? What is soil profile? Explain the characters of different soil horizons. List out any 5 morphological adaptations of halophytes. Difference between primary succession and secondary succession. Suggest a solution to water crisis and explain its advantages. What are the effects of deforestation and benefits of agroforestry? What are the different types of hybridization? Explain. What are psychoactive drugs? Add a note on marijuana and opium. How will you prepare an organic pesticide for your home garden with vegetable available from your kitchen? What are the king of spices and queen of spices? Explain about and their uses. What is TSM and how does it classify? What does it focus on? இந்த 38 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் படிச்சுக்கிறங்க. இதுலேருந்து நமக்கு வந்துடும். ரெண்டுமே பயோ பாட்டில் அட்டன் பண்ணிடலாம். அது 2 mark 3 marks. What are the different types of hybridization? Draw the diagram of PBR 322 plasmid and label the parts. Trichoderma biocontrol agent. Justify the statement. Write the advantages of artificial seeds. Mention the name of man-made cereal, how it is formed. Write the benefits and risks of genetically modified food. What is gene mapping? Give its uses. What is meant by shuttle vector? Write any 2 uses of black pepper tablet plant indicators for pollution. Define callus. What is biofertilizers? What is photosynthetically active radiation? What is reciprocal cross? What is emasculation? Draw the structure of thermal stratification. What is thermal stratification? Mention their types. Define biopiracy. Draw a label diagram of dicot seed. How to protect the ecosystem. Name the greenhouse gases. Draw the structure of an ovule and label the parts. What is mutation? What do you know about ligase? What is deforestation? Draw the labeled structure of TS of mature anther. What is polyembryony? How can it be commercially exploited? What is bioremediation? Write short note on biomonitoring. What is green revolution? Enumerate the uses of turmeric. What is crossing over? What is called single cell protein? What is called ozone hole? List out the functions of tapetum. Write short note on pollen kit. Write short note on heterostyle. What is meant by cytoplasmic inheritance? Define atavism. Define backcross. Draw the diagram of different types of aneuploidy. Name the chemicals used in gene transfer. What is albedo effect and write their effects. What is vivipary? Name a plant group which exhibits vivipary. How does the rhytidome act as the structural defense by plants against fire? Pyramid of energy is always separate. Give reasons. Write the effects of global warming on plants. Write a note on heterosis. Differentiate biomedicines and botanical medicines. What is PBR 322 plasmid? What is the endothelium? Difference between linkage and crossing over. How does anemochory differ from zoochory? How does anemochory differentiate between primary and secondary introduction? What is canthrophily? What is phytoremediation? Write at 10% law. Expand CCS. Name the 7 contrasting traits of Mendel. List out the significance of food web. What are the materials used to grow microorganisms like spirulina? Write the various steps involved in cell suspension culture. Distinguish habitat and niche. What is PAR? Name the humors that are responsible for the health of human beings. Give an account on cryopreservation. What is a seed ball? What is the difference between missense and nonsense mutation? What is coevolution? What is a hybrid? What is myrmecophily? A detached leaf of bryophyllum produces a new plant. How?
What is totipotency? Write the cosmetic uses of aloe. Define ecology. What is stomium? Write the objectives of plant breeding. Write the advantages of herbicide tolerant crops. What is pseudo cereal? Give an example. Give the definitions for organic farming. List any 3 significance of pleiady. What is ecological hierarchy? Name the levels in it. What is layering? Difference between grafting and layering. Distinguish mound layering and earth layering. Define the term diplospory. What is melitophily? Distinguish tenusolate and crassinulate ovules. What are multiple alleles? Difference between discontinuous variation and continuous variation. Short note on Sarbati sonora. Give the types of synapses. What is recombination? What is translocation? What is bioprospecting? What is a bioreactor? What do you mean by embryos? Write its application. What is mutualism? Productivity of profundal zone will be low. Why? Write short note on Chipko movement. What is an invasive species? What is meant by biopesticides? What is called the king of bitters? Mention their medicinal importance. That's it. இந்த 2 மார்க் 3 மார்க்கும் படிச்சிட்டிங்கன்னா 2 மார்க்கும் அட்டன் பண்ணலாம், 3 மார்க்கும் அட்டன் பண்ணிடலாம். பயோ பாட்டிலில் கேட்கக்கூடியது. சரியா? இதோட பிடிஎஃப் லிங்க் நான் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேங்க. இதில் கொடுத்துருக்கிறது எந்த கொஸ்டினையும் ஒமிட் பண்ணாமல் படிச்சுக்கோங்க. சரியா? லைக் பட்டனை தயவு செஞ்சு கிளிக் பண்ணுங்கப்பா. தேங்க்யூ.